in the mind, faith in the words, pride in our hearts, and memories in our soul. A very warm welcome to each one of you who are present here on this occasion with great pride and honor. I take an immense pleasure to wish you all a 79th Independence Day. We celebrate the day with utmost serenity and commitment because the Indian independence movement, it started with contribution of many individuals who sacrificed their lives for our nation. We salute all those freedom fighters irrespective of their culture, civilization, caste and religion. So once again, I welcome you all for our Independence Day celebration. Let's begin this auspicious occasion by lighting the lamp, symbolizing the triumph of knowledge and wisdom. I request our Secretary Sir and our Head Ma'am, Principal and Vice Principal to light the lamp. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मरयज शीतलां, सस्य श्यामलां मातरं, वन्दे मातरम्। शुभ्रजोष पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमिता द्रुमधर शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जल शिखरंगा। तब शुभ नामे जाहे, तब शुभाशिष माहे, जाहे तब जय गाता। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। बोलो भारत माता के जय, बोलो भारत माता के वंदे मातरम, वंदे मातरम। Please welcome Rita ma'am to address us on the significance of the Independence Day. Good morning to one and all present over here. I first of all wish you all a 79th Happy Independence Day.
On this occasion, I would like to extend my tribute to the legends of our country who sacrificed their life to bring independence toward India from the British rule. First of all, I would like to welcome our principal, Purushottam Sir. His exemplifies the hard work, excellent brilliance, and motivation in empowering the young minds throughout. Welcome you, sir. Next, I would like to welcome our Vice Principal, Ma'am, Rohini Ma'am, who always motivates us to bring the encouragement and the success for our school. I would like to welcome the pride of our school, our teachers, who are the masters, who are trying to shape the future citizens of our country, our children. And last but not the least, I would like to welcome my beloved students who are the treasure of our school or the pleasure of our school. Their presence and commitment and their participation in this occasion will make a landmark throughout the year and forever too. Last but not the least, I would like to welcome the non-teaching staff who directly or indirectly helped us to make this function a grand success. Thank you. I once again welcome you all for this gathering. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm welcome. Now let's welcome our talented student Arshita from grade 9 to the stage for an enchanting Bharatanatyam dance celebrating the spirit of Independence Day. करुणा शांत विवरणा
Yoshita, that was a graceful performance. Let's welcome our talented singers from Mon 2 A and B who will entertain us with a patriotic song. Morning everyone, we are Monto students. Our school name is Nivedita English School CBSE. August 15th is our Independence Day. August 15th is our Independence Day. It is a day of joy and celebration. It is a day of joy and celebration. Let us remember our heroes. Let us remember our heroes. Wearing flag. Salute wearing flag. Thank you. Happy Independence Day. Was as cute as you. That was an incredible performance. Thank you all. Our respected Nirmala ma'am to deliver a speech in Kannada on the occasion of Independence Day. ಶುಭೋದಯ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ನಿವೇದಿತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂತಹ ರೋಹಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ರವರೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಂಡಂತಹ ದಿನ. ಈ ಸುದಿನ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. 1947ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1600ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸುಮಾರು 250 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತರ್ತಾರೆ, ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ರಾಜರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳು, ಯುದ್ಧಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ 1857ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಎಂಬ ಯುದ್ಧ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಎಂಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸೈನಿಕ ಸಹ ತನ್ನ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ 1885ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ಗುರು, ಸುಖದೇವ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಚಳುವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ 1915ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಳುವಳಿಗಳು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ, ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳುವಳಿ, ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳುವಳಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಚಳುವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸುದಿನ ನಾಯಕರ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ದಿನ ನಾವು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಭಾರತ 1947ರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಂಡರು ಅಂತ ಸಹ ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಬಡತನ, ಅನಕ್ಷರತೆ, ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನಾವು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಇಂದು ನಾವು 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತೊಡೆದು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ.
1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಾವು ಇಂದು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯೂ ಸಹ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಪಿಡುಗಾಗಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧು ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವನ್ನು ತಲುಪಿದಂತಹ ಶುಭಾನ್ ಶುಕ್ಲಾ ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಬರೀ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಫಲವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಾಯಕರ ಹಲವಾರು ತತ್ವಗಳನ್ನ, ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗೌರವಿಸೋಣ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸೋಣ, ಹಾಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋಣ, ಉಳಿಸೋಣ, ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಏಕತೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. For sharing your expertise with us. Now we have Abhinash Behra from Monterey to share his thoughts on Independence Day. Everyone, my name is Abhinash. I am 5 years old from Monterey. Happy Independence Day to all. I love my India very much. Our flag is beautiful and bright, which makes people proud. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Now comes Punab Jadhav from Monterey A to share his words on Independence Day. To everyone, I am Punab Jadhav. I am talking about Independence Day. We celebrate Independence on August 15th. I am proud to be an Indian. I love my India very much. Thank you. Jai Hind, Bharat Mata ki jai. Very good, Punab Jadhav. Let's welcome our young leaders who will fulfill our hearts with patriotic forever. Now I welcome our singing girls from Jal Group. ಆಹಾ ಭಾರತ, ಓಹೋ ಭಾರತ, ಆಹಾ ನಮ್ಮದು, ಆಹಾಹ ಭಾರತ ದೇಶವು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶವು, ಭಾರತ ಭೂಮಿಯು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯು, ಲಲಲಲ ಲಲಲಲ ಲಾಲಾಲ, ಲಲಲಲ ಲಲಲಲ ಲಾಲಾಲ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ, ಆಹಾಹ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನರ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ, ಓಹೋ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನರ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯು, ಶಾಂತಿ ದೂತ ಗಾಂಧಿ ತಾತನು ಜನ್ಮವೆತ್ತು ಸತ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯು, ಭಾರತ ಆಹಾ ಭಾರತ, ಓಹೋ ಭಾರತ, ಆಹಾ ನಮ್ಮದು, ಆಹಾಹ ಭಾರತ ದೇಶವು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶವು, ಭಾರತ ಭೂಮಿಯು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯು, ಲಲಲಲ ಲಲಲಲ ಲಾಲಾಲ, ಲಲಲ ಲಲಲಲ ಲಾಲಾಲ, ದುಡಿದು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ನಾವು, ಆಹಾಹ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮುತ್ತು ಪಡೆದು, ಓಹೋಹೋ ದುಡಿದು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಬಾಳುವ, ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮುತ್ತು ಪಡೆಯುವ, ಭಾರತಾಂಬೆ ತನುಜರೆಲ್ಲರೂ ಬಡವರೆಂಬುದನ್ನು ಹಡಿಸಿ ಹಾಕುವ, ಭಾರತ ಆಹಾ ಭಾರತ, ಓಹೋ ಭಾರತ, ಆಹಾ ನಮ್ಮದು, ಆಹಾಹ ಭಾರತ ದೇಶವು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶವು, ಭಾರತ ಭೂಮಿಯು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯು, ಲಲಲಲ ಲಲಲಲ ಲಾಲಾಲ, ಲಲಲಲ ಲಲಲಲ ಲಾಲಾಲ, ದ್ವೇಷ ರೋಷ ತೊರೆದು ನಾವು ಭೂಮಿಯಿಂದ
ಪಡೆಯುವ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಧ್ವಜವ ಹರುಷದಿಂದ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಭಾರತ ಆಹಾ ಭಾರತ ಓಹೋ ಭಾರತ ಆಹಾ ನಮ್ಮದು ಆಹಾಹ ಭಾರತ ದೇಶವು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶವು ಭಾರತ ಭೂಮಿಯು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯು ಲಲಲಲ ಲಲಲಲ ಲಾಲಾಲ ಲಲಲಲ ಲಲಲಲ ಲಾಲಾಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Young leaders are stepping forward. Let's welcome Dhanush from grade 9 to share his reflection on Independence Day. My greetings to one and all present here on this auspicious morning as we celebrate the greatest Independence Day of our nation. It is the day when we celebrate the 79th independence of our country, when the first Prime Minister Jawaharlal Nehru, when he unfurled the tricolor on the Red Fort at the Delhi. It was the symbolication of the independence and the free from colonial rule of British government. It is the day not just to remember that our country got independence, it is the day to rededicate and honor our great freedom fighters who fought freedom and against the British to get us freedom, and they also made the struggle. They sacrificed their sweat and blood to give ourselves and our future generation to breathe the air of independence. And Independence Day speech is very important because it highlights the words which are done by the freedom fighters and what we get from the freedom. Thank you. From this I conclude my speech. Jai Bharat Mata. A wonderful speech. Now I would like to welcome singing girls from Agni Group. Independence Day, Happy Independence Day, Happy Independence Day for all Indians. We are Indians bold and free, we are Indians brave and bright, we are Indians strong and safe, we are proud to be an Indians. We are Indians bold and free, we are Indians brave and bright, we are Indians strong and safe, we are proud to be an Indians. Happy Independence Day, Happy Independence Day, Happy Independence Day for all Indians. Happy Independence Day, Happy Independence Day, Happy Independence Day for all Indians. Happy Independence Day for all. Thank you. Thank you, children. That was an incredible performance. Now we have the students from Montu to showcase their fabulous performance. And here comes our students who have decked up like our national leaders. And first comes Yanvi as Bharata Mata. As Bhagat Singh. Give them a warm applause, children. And next comes Kushal Reddy as the father of a nation, Mahatma Gandhi ji. Come on, cheer them. Clap your hands. And here we have Vihan as Subhash Chandra Bose. Kashvi as Saraswati Bai Phule. Kashvi as Savitri Bai Phule. And Prakruti as Onake Obava. Brindan as Jawaharlal Nehru. Brindan as Swami Vivekananda. Nivita as Jhansi Rani. Ahanvi as Sarojini Naidu. Sanvika as Rani Channamma. Ashita as Sangoli Rayana. Punar as Bhagat Singh.
ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ. ವೇಷ ವೇಷ ಈ ಜಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ವೇಷ, ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತೀನೋ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತೀನೋ. ನಾನು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳುವೆ ನನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜೈ, ನಾನು ಗರ್ವದಿಂದ ಬೀಗುವೆ ನನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜೈ. ದೇಶ ದೇಶ ಇದು ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶ. ವೇಷ ವೇಷ ಈ ಜಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ವೇಷ, ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತೀನೋ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತೀನೋ. ನಾನು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳುವೆ ನನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜೈ, ನಾನು ಗರ್ವದಿಂದ ಬೀಗುವೆ ನನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜೈ. ಭಾರತ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ರಕುಟ, ದೇವರಿಗೂ ಜೈ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಗಾಂಧೀಜಿಗೂ ಜೈ. ಈ ಧರ್ಮ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ, ಈ ನೆಲವೇ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಈ ಗಾಳಿ ನನ್ನ ನಾಡಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯು. ನಾನು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳುವೆ ನನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜೈ, ನನ್ನ ಗರ್ವದಿಂದ ಬೀಗುವೆ ನನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜೈ. ದೇಶ ದೇಶ ಇದು ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶ. ವೇಷ ವೇಷ ಈ ಜಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ವೇಷ, ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತೀನೋ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತೀನೋ. ನಾನು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳುವೆ ನನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜೈ, ನಾನು ಗರ್ವದಿಂದ ಬೀಗುವೆ ನನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Girls, I would like to welcome Sagar from grade 5th for English speech. Everyone, my name is Sagar. I am studying in 5th standard. Respected principals, sir, teachers, parents and my dear friends. First of all, I wish you all very happy Independence Day. This year we are celebrating 79th Independence Day of India. As we all know, on August 15, 1947, our India became free from British rule. This is there to remember the sacrifices and our great freedom fighters. Their courage and determination gave us the gift of freedom. Independence Day reminds us of our duty to our nation. We should work hard, stay united, make our country is proud. At last, I like to say I am proud of my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Sagar, for your speech. Now let's welcome Noor Fatima from grade 4th for Hindi speech, followed by song from Prithvi Group. देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है. हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथी और देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार. मेरा नाम नूर फातिमा है. मैं 4वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ. आज 15 अगस्त है. आज हम उन्नत स्वातंत्र दिवस मना रहे हैं. स्वातंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय त्योहार है. हमें इस दिन आज़ादी मिली थी. हम इस दिन अपने स्वातंत्र्य सेनानियों को याद करते हैं. मुझे भारतीय होने पर गर्व है. मैं अपने भारत देश से बहुत प्यार करती हूँ. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. Fatima, for your speech. Let's welcome student from Prithvi Group for singing performance, followed by English speech from Arshika. ದೇಶ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ, ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುತ್ತ. ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ, ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು ಪುಣ್ಯವು ಧನ್ಯವು. ಭಾರತ 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 ಎನ್ನಲು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ. ಭಾರತ 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 ಎನ್ನಲು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ. ನಾನು ಭಾರತೀಯನೆಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳು ನೀ. 10 ಹಲವು ಧರ್ಮವ ಒಂದೇ ಎಂದು ಸಾರುವ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ದೇಶ. ಭೂಮಿಯ ಸ್ವರ್ಗವು ಭೂಮಿಯ ಸ್ವರ್ಗವು. ಏಳು ನೀನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಾರುತ್ತಾ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುರು ನನ್ನ ಭಾರತ. ಏಳು ನೀನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾ,
ಭಾರತ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುತ್ತ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು ಪುಣ್ಯವು ಧನ್ಯವು ಭಾರತ 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 ಎನ್ನಲು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾರತ 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 ಎನ್ನಲು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಲವ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲವ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ love my country India proud of my country India love my brothers and my sisters beautiful country India rivers and mountains India fields and forests India no other country in the world is better than my country India rivers and mountains India fields and forests India no other country in the world is better than my country, India. Love my country, India. Proud of my country, India. Love my brothers and my sisters. Beautiful country, India. Beautiful country, India. Beautiful country, India. Thank you. Thank you, children. Let's welcome Arshika from grade 9 to deliver a English speech. Here is Ashika from grade 4th B, dressed up as Jhansi Rani. Good morning everyone, I am Ashika from grade 9. Today we are celebrating Independence Day. On this occasion, I would like to speak about a great female freedom fighter. Her name is Jhansi Rani Lakshmibai. Rani Lakshmibai was born in 1828 in Varanasi. She is a revered figure in Indian history. She lived during 19th century. She is remembered for her courage in Indian War of 1857. Even though she died in 1858, she is remembered for her courage of the war. She wanted the nations to be equal. Good morning everyone. My name is Ashika. I am studying in grade 4th B section. My school name is Nivedita English School CBSE. हम लड़ेंगे प्रति हमारी हरी भरी पीढ़ियाँ प्रति आजादी का उत्सव मना सके. Thank you. Thank you. Girls, now here let's welcome Aman from grade 7 to deliver a Hindi speech, and here we have Kanisha dressed up as Subhash Chandra Bose, followed by song from Vayu group. आचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार। मेरा नाम अमन है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सबके सामने भारत के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताना चाहता हूँ। सुभाष चंद्र बोस भारत के महान सेनानीय थे। उनका जन्म 897 में कड़क उड़ीसा में हुआ था। उनका पिता का नाम जानकीनाथ बोस और उनके माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उनका नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज भी हम प्रेरणा करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य रूप से लड़ाई लड़ी थी। हर साल 23 जनवरी को जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। उसके देश के प्रति समर्पण हर भारतीयों के लिए प्रेरणा है। धन्यवाद। Good morning to everyone. My name is Kanishka. I am studying in grade 4B section. My school name is Nivedita English School CBSE. I am Subhash Chandra Bose. I am a great freedom fighter of India. People lovingly call me Netaji. Thank you. Jai Hind. Let's welcome Vayu group students for song performance, followed by fancy dress from Jal group. Golden skies and fields of green, land of dreams and hopes unseen. Children laughing, voices sing, sing the song of freedom, sing. Mountains high and rivers flow, in our hearts our love will grow. Unity in every beat, fill the rich and fill the heat. India, oh India, land of
promise and of light. India, oh India, shine so bright with all your might. Oh, 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 oh. Rich in culture, proud and free, from the mountains to the sea. Every child and every soul, together we achieve a goal. Orange, white and green we fly, colors bright against the sky. Freedom comes with every dawn, celebrate till night is gone. In India, India, oh India, land of promise and of light. India, oh India, land of promise and of light. India, oh India, land of promise and of light. India, oh India, shine so bright with all your might. Oh, 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 with all your might. Oh, 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 with all your might. India, oh India, land of promise and of light. India, oh India, shine so bright with all your might. Thank you. Thank you, students. Here we have Jal group students to perform a fancy dress performance followed by Montreat dance performance. Good morning to everyone. I am Bharat Mata. I am mother of India. I am symbol of India. All Indians are my children. Thank you. Good morning. I am Bal Gangadhar Tilak and I am known as Lokmanya Tilak. Swaraj is my birthright and I shall have it. Thank you. Good morning to everyone. I am Mohandas Karamchandra Gandhi. I am popularly known as Mahatma Gandhiji, the father of nation. I believe peace, love, friendship. I have always aimed non-violence and truth. Let us work together for unity and peace. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Thank you, students, for your motivating word. Now we have Montreat for dance performance. आजा आजा जिंद शामी आने के कले आजा जरी वाले नीले आसमाने के कले आजा आजा जिंद शामी आने के कले आजा जरी वाले नीले आसमाने के कले Students, now let's welcome Gautami from grade 9 to deliver an English speech followed by Kannada speech from Sannidhi. Good morning, everyone. My name is Gautami from grade 9. Respected principal sir and vice principal ma'am and respected teachers and my dear friends. Today I feel proud to stand before you on the occasion of our nation's 79th Independence Day.
On 15th August 1947, our India became free from colonial rule. For this, many great leaders and freedom fighters sacrificed their life for our nation's freedom. Those leaders are Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Lal Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Rani Lakshmi Bai, Kittur Rani Chennamma, and many thousands of freedom fighters and great leaders fought for our country's freedom and its future. Independence Day is not just a holiday, it's an opportunity to thank all the freedom fighters who sacrificed their life for our freedom. Let us promise to be a good citizen and work hard to contribute our nation's growth and development. Let us keep their dreams alive to be united and thank you. Jai Hind. Happy Independence Day to all. I would like to welcome Sannidhi from grade 4 for Kannada speech. Here is Vaishnavi dressed up as Chennamma, followed by skit from Agni group. ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ 1778 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕಿತ್ತೂರಿನ ದೇಸಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನ ಕಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದಳು. ಚೆನ್ನಮ್ಮನಿಂದಲೇ ಕಿತ್ತೂರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಕತ್ತಿವರಸೆ, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಳು. ಇವಳು 1829 ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನಳಾದಳು. ಕಿತ್ತೂರಿನ ಇಂದಿಗೂ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಿಂದ 24ರವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೈಷ್ಣವಿ. ನಾನು 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಪ್ಪ ಕಪ್ಪ ಕಪ್ಪ, ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಿ ಕಪ್ಪ? ಕಪ್ಪ ಕೊಡಲು ಯಾಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿ? ಮೋಡ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತದೆ, ಭೂಮಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ? ನೀವೇನು ನೆಂಟರೇ, ಸೋದರರೇ, ದಾಯಾದಿಗಳೇ, ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ? ನೀವೇನು ಉತ್ತಿರಾ, ಬಿತ್ತಿರಾ, ಬೆಳೆದಿರಾ, ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಕಳೆ ಕೆತ್ತಿರಾ, ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ? ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Girls, for your wonderful performance. Now let's welcome Agni group to perform a skit. जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे।
हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी, शहर से कहेंगे हम, सब भी तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। For your mesmerizing performance, I like to welcome dance by Vayu Group students from grade 3rd and 4th. मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। चाहे ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आज़माना। ज्ञानबाज हम, जालसाज हम, इश्कबाज दिलवार के, कहते हैं हमको प्यार से दिया वाले, छूटे के तार से दिया वाले, जीतने हार से दिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। परवाह नहीं, होता है कुछ भी ये भला या बुरा, जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी। से यार जो ले पुकार तो जान साथ कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से दिया वाले, छूटे के तार से दिया वाले, जीतने हार से दिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। Students for your wonderful performance. Now we have Dal House
7th. Let's welcome them. Tree House. मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो आबाद रहे तो वतन वतन आबाद रहे तो मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो वतन मेरे वतन वतन मेरे वतन
amazing and mesmerizing performance. I like to welcome Prithvi House students for wonderful skit and followed by dance from Agni House girls. Hello everyone. Today I dressed like Sarojini Naidu. Sarojini Naidu is a great Indian poet. She is also known as Nightingale of India. Thank you. Happy Independence Day. Everyone, my name is Sandika from Montreal section. Happy Independence Day. From grade 9 to deliver a speech in Hindi. A song from Agni Group. Be ready. माननीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे सभी मित्रों को मेरी तरफ से सुप्रभात व नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं कक्षा 9वीं में पढ़ने वाला छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को भारत के लोहा पुरुष माने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म 31 अक्टूबर साल 1972 में हुआ। इन्होंने न केवल भारत के स्वातंत्र्य के लिए बल्कि भारत के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी बहुत से काम किए। इनकी माता का नाम लाडबाई और इनके पिता का नाम जवाहर भाई पटेल, जो कि पहले खेती का काम किया करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में 100 से भी ज़्यादा कारखानों का उद्घाटन किया ताकि स्वातंत्र्य के बाद भारत की आर्थिक स्थिति संभली रहे। इसके बाद इनके समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल एक एडवोकेट यानी कि एक वकील हुआ करते थे, जिन्होंने 560 से भी ज़्यादा प्रकरणों को एकाग्रित कर हल किया है। इसलिए हम इनके नाम से हर साल इनके जन्मदिन पर एकता दिवस भी मनाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा भी इनकी ही है, जो इस वक्त भारत के गुजरात में स्थित है, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने साल 2019 में इसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके बाद कई सालों तक भारतीय नेशनल कांग्रेस के साथ भी काम किया, जो कि यह इनका अंतिम समय था। आखिरकार इनकी मृत्यु साल 15 अक्टूबर साल 1950 में इनकी मृत्यु हुई और इसके बाद भारत के हर लोग इनके हर किए गए कर्म भारत आज भी याद रखता है। आपका कीमती समय मुझे देने के लिए धन्यवाद और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you, Ashwin, for your speech. Now we have our students from Agni Group for a performance. Now let's welcome them with a big round of applause, followed by speech from Sagar. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಕೃತಿ. ನಾನು ಮಾಂಟ್ರಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೋಟೆಯ ವೀರ ಮಹಿಳೆ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ನಾರಿಯ ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಓಬವ್ವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Let's cheer them by giving a warm applause. Kindly cheer them, children.
performance. Now let's welcome girls from Agni House to perform a dance, followed by skit cum dance from Vayu House. Welcome them. Was a pioneer in the movement for freedom. He was one of the rebels who exhorted youthful Indian troops to join the insurrection in 1857 Suvarnabhumi. They launched the Indian Uprising by carrying out the first attack upon English authority while serving as soldiers for the Britishers. The Indian point in Indian history by Mahatma Gandhi continues to echo resoundingly in our history. She was a key leader in the 1857 Suvarnabhumi and was mounted on the battlefield in 1858. Today, she is regarded as a proud symbol of strength and fearlessness. Ashwachani
जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों में मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरो, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। For your amazing performance. Now I'd like to welcome Vayu Group students for skit cum dance, followed by Gel House girls for dance performance. आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, मैं विंग कमांडर योमिका सिंह। क्या बंदी के लिए आपका खून कौन है?
सुरक्षा के लिए चला सबसे बड़ा एक्शन ऑपरेशन सिंधु। भारत के पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, पहलगाम हमले का निरापत्ता। आ गई घड़ी है देखो सबसे बड़ी, हमसे कुछ तो खत्म पे देखो जीत तो खड़ी। हम कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का। जो किसी के भी आगे झुका नहीं था, मैं हूँ उस देश का। बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का। चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। कैसे मैं मर के भी चुकाऊंगा तुझे, मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा। दुनिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जम के बगैर झाड़ दूंगा, तुझको मैं उखाड़ दूंगा। जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा। यही जमीन पे आज तुझे ही पठाड़ दूंगा। झंडा इंडिया का बटे गाड़ दूंगा। Performance. Let's welcome Jailhouse Girls for a wonderful dance, followed by dance from Agni Group Boys. Gentlemen cadets, Indian Military Academy वो इंस्टीट्यूशन है जो 1932 से आज तक अनगिनत ऐसे वीर सूरमा आर्मी ऑफिसर्स दे चुका है, जिन पर जितना भी गौरव किया जाए कम है। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा कुछ करिए। ओ कोई तो चल सुख पड़िए, तू तो करिए या मरिए। हाँ कोई तो चल सुख पड़िए, तू तो करिए या मरिए। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे कैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। हमको ये जमाना चाहो तो आसमाना, हम चाल साज हम कहते हैं हमको प्यार से दुनिया वाले, छूटते के हार से दुनिया वाले, जीतने हार से दुनिया वाले, छुड़ा दे हम इंडिया वाले, छुड़ा दे हम इंडिया वाले।
girls dance. That was wonderful performance. Now I like to welcome Prithvi House students for dance, followed by Vayu House students.
मेरा दूसरा है जापानी ये तस्लूम हिंदुस्तानी चकला टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा दूसरा है जापानी ये तस्लूम हिंदुस्तानी चकला टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी एक चिंगारी जिद से जुनून तक ले जाना हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनून तक है जाना हर कतरा बोल रहा से जुनून तक रह जाना हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना Rising performance. Now I'd like to welcome YO students for their dance. तेरी शान फिसल के कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के धूप से रोशन तेरी हाथ जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं हमसे मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं निकले हैं मैदान में हम चाहते भी पर लेकर तब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर इतनी तो हमें हिम्मत है घोड़े कलाल मौत की इतनी तो हमें ताकत है हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार हैं अब जो भी हो सोना बनके पत्थर है
की बुलाना अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाया कदमों से मिलते हैं कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन के गिरते हैं जश्न है भारत रग रग में है जीत की आदत ऐसा हुनर दुश्मन की सलामी दे तुम सूरज हम तेरे उजाले तुझसे जुदा नहीं होने वाले आखिर तक हम सफर गुजरेंगे जय हिंद जो नस नस में है अपनी के बस में है सलाम सलाम Talented boys with an epic pyramid showdown. Let's welcome them.
was incredible and mesmerizing performance. Let's conclude this celebration with vote of thanks. Let's welcome Prajwal from grade 8. It has been such an honor to be a part of this wonderful event. On behalf of the management, I would like to extend my heartiest gratitude to our Honorable Principal Sir and Vice Principal Ma'am. Sincere thanks to our teachers who handled the event throughout. And a wide round of applause and thanks to all the participants who made this event a memorable one. Finally, I would like to thank all of you who are present here and making this event and giving time to be with us today and making this event a grand success. Thank you one and all.